Patsat run Ronmans. Blog all time. Dans un monde où les animaux vivent comme nous, il y a une chose qui les distingue, une rivalité ancestrale entre chats et chiens. Mais ce n'est pas une guerre de territoire habituelle, non, c'est une bataille d'esprit et d'humour. Aux celles les plustrales l'importeront. Il est temps de régler les comptes et de voir quelle équipe est le plus grand talent comique. SCQC sera les chats avec leur humour ruse, ou les chiens avec leur énergie débordante, que la compétition de blagues commence. Voici 15 blagues de chats pour commencer. 1. Pourquoi le chat est-il assis sur l'ordinateur? Parce qu'il voulait garder un pile sur la souris. 2. Comment appelle-t-on un tas de chats? Une montagne de miau. 3. Pourquoi le chat s'est-il enfui de l'arbre? Parce qu'il avait peur de l'écorce. 4. Quelle est la couleur préférée d'un chat? Le purple. 5. Comment les chats terminent-ils une dispute? Ils cricket et se réconcilient. 6. Pourquoi le chat est-il dormi sous la voiture? Parce qu'il voulait se lever hello le matin. 7. Comment appelle-t-on un chat qui obtient tout ce qu'il veut? Persuasif. 8. Pourquoi le chat est-il si bon aux jeux vidéo? Parce qu'il avait 9 vies. 9. Comment savez-vous que chat est âgé? Au grand jusqu'au sommet. 10. Que se passe-t-il quand on croise un chat avec un citron? Un chat grogne? 11. Pourquoi le chat s'est-il assis sur le tapis? Parce qu'il se sentait comme chez lui. 12. Comment appelle-t-on un chat qui aime jouer aux quills? Un chat de ruelle. 13. Que se passe-t-il quand on croise un chat avec un cheval sombre? Kitty Perry. 14. Pourquoi les chats n'y jouent-ils pas au poker dans la nature? Trop de trickers. 15. Qu'est-ce que les chats aiment manger pour une journée chaude? De la glace à la souris. Maintenant voici 15 blagues de chiens. 1. Pourquoi le chien s'est-il assis à l'ombre? Parce qu'il ne voulait pas être un hot dog. 2. Comment appelle-t-on un chien magicien? Un labracadabra. 3. Quel genre de chien adore les bains de bowls? Un champoodle. 4. Pourquoi le chien a-t-il traversé la route? Pour arriver au parking à Beaulieu. 5. Quel est l'instrument préféré d'un chien? Le trombone. 6. Que se passe-t-il quand on croise un chien avec un téléphone? Un récepteur en or. 7. Que devient un chien avant le petit déjeuner? Allons chercher bacon. 8. Pourquoi le chien est-il à l'école? Pour devenir un pantalon intelligent. 9. Quelle est la pizza préférée d'un chien? Le pepperoni. 10. Comment appelle-t-on un chien froid assis sur un lapin? Un chien chili sur un pain. 11. Pourquoi les chiens ne sont-ils pas bons danseurs? Parce qu'ils ont deux pattes gauches. 12. Que dit le chien à l'arbre? Aboy au bon arbre. 13. Pourquoi le chien est-il un grand musicien? Parce qu'il avait une intonation parfaite. 14. Comment les attrapeurs de chiens sont-ils espèces? Au poètes. 15. Quelle est la ville préférée d'un chien? New York. J'espère que vous apprécierez ces blagues qui a gagné. N'oubliez pas de commenter quelle équipe a gagné et nourrissez aussi achat avec une cacahuète. C'est tout pour le moment. Merci de partager. Pause and purse. Ultimate joke off. In a world where pets live just like us, there's one thing that sets them apart, an age-old rivalry between cats and dogs. But this isn't your typical turf war. No, this is a battle of wits and humor, where only the funniest will prevail. It's time to settle the score and see which team has the ultimate funny bone. Will it be the cats with their sly humor, or the dogs with their boundless energy? Let the joke-off begin. Here are 15 cat jokes to start. 1. Why was the cat sitting on the computer?
Because it wanted to keep an eye on the mouse. 2. What do you call a pair of cats? A mountain. 3. Why did the cat run away from the tree? Because it was afraid of the bark. 4. What's a cat's favorite color? Purple. 5. How do cats end a fight? They hiss and make up. 6. Why did the cat sleep under the car? Because it wanted to get up early in the morning. 7. What do you call a cat that gets anything it wants? Persuasive. 8. Why was the cat so good at video games? Because it had 9 lives. 9. How do you know a cat is agitated? It claws its way to the top. 10. What do you get when you cross a cat with a lemon? A surpus. 11. Why did the cat sit on the mat? Because it felt right at home. 12. What do you call a cat who loves to bowl? An alley cat. 13. What do you get when you cross a cat with a dark horse? Kitty Perry. 14. Why don't cats play poker in the wild? Too many cheetahs. 15. What do cats like to eat on a hot day? Ice cream. Now here are 15 dog jokes. 1. Why did the dog sit in the shade? Because it didn't want to be a hot dog. 2. What do you call a dog magician? A labracadabra. 3. What kind of dog loves bubble baths? A shampoodle. 4. Why did the dog cross the road? To get to the parking lot. 5. What's a dog's favorite instrument? The trombone. 6. What do you get when you cross a dog with a phone? A golden receiver. 7. What does a dog say before breakfast? Let's get this bacon. 8. Why did the dog go to school? To become a smarty pants. 9. What's a dog's favorite kind of pizza? Pepperoni. 10. What do you call a cold dog sitting on a rabbit? A chili dog on a bun. 11. Why don't dogs make good dancers? Because they have 2 left feet. 12. What did the dog say to the tree? Bark up the right tree. 13. Why was the dog a great musician? Because it had perfect pitch. 14. How do dog catchers get paid? By the pound. 15. What's a dog's favorite city? New Yorkie. Who won, cats or dogs?